Добрый день! Внимание общественности приковано к контейнеровозу, заблокировавшему советский канал, возможно, на неделе. Давайте послушаем мнение экспертов по этому вопросу из первых уст на английском языке. And with us to look at the impact the accident is having on shipping is Lars. And with us to look at the impact, и с нами, with us, to look, посмотреть, at the impact, на воздействие, the accident is having, происшествие имеет, is having, on shipping, на судоходство, is Lars Jensen, he's the CEO. Ларс Йенсен, ведущий, связался со специалистом Ларсом Йенсеном, вот он на связи. He is CEO, Chief Executive Officer, главный исполнительный директор. CEO of Sea Intelligence Consulting, which advises the Of Sea Intelligence Consulting, его агентство Sea Intelligence, морской разведки, разведданных, если буквально intelligence, which advises the industry, который консультирует индустрию. Of Sea Intelligence Consulting, which advises the industry. He's joining us from Copenhagen. G'day. He is joining us from Copenhagen. Он присоединяется к нам. He is joining us from Copenhagen. Из Копенгагена. He's joining us from Copenhagen. G'day, Lars. How big a deal is this for the... Good day, Lars. Добрый день, Lars. How big a deal? Ну, насколько how big a deal? Большое дело, дословно, да? Насколько это большое дело? Lars, how big a deal is this for the world's cargo companies? How big a deal is this? Насколько большое это дело, да, суть for the world's cargo companies, для мировых грузовых компаний. Is this for the world's cargo companies? This is becoming a bigger deal for every day that passes. This is becoming a bigger deal. This is becoming, это становится, a bigger, большим deal, делом, сутью дела. For every day that passes, для каждого дня, что проходит. Pass, проходить, passes, проходит. С каждым днем дело становится все больше, значительней. This is becoming a bigger deal for every day that passes. A couple of days, that would have been a minor annoyance, but what... A couple days, пара дней, a couple of days, that would have been a minor annoyance, что могло бы быть незначительным раздражением, annoyance. A couple of days, that would have been a minor annoyance, but what we are seeing now... A couple of days, that would be, парочку дней, если бы это было бы только пару дней, это было бы просто незначительным раздражением. A minor annoyance, but what we are seeing now is going to have a ripple effect. But what we are going to see now, но то, что мы сейчас собираемся увидеть, A minor annoyance, but what we are seeing now is going to have a... But what we are seeing now, но то, что мы видим сейчас, are seeing now, is going to have, собирается иметь ripple effects on all the container shipping flow. Ripple effects как волновой эффект, воздействующий эффект волны on all the container shipping flows, на все потоки судоходных перевозок контейнеров. Now is going to have ripple effects on all the container shipping flows. This is significantly increasing the risk we are going to see. This is, это, significantly, значительно, increasing, значительно увеличивает the risk we are going to see,
которые мы собираемся увидеть. This is significantly increasing the risk we are going to see congestion in European ports. Congestion in European ports. Перегрузка, congestion, перегрузка европейских портов в европейских портах. Congestion in European ports within a week's time or so. Within a week's time or so. Within, в течение week's time, в течение недели or so, или около того. Congestion in European ports within a week's time or so, and it significantly increases the risk. And it significantly increases the risk. И это значительно увеличивает риск. That there will be a shortage of actual containers. That there will be a shortage, что здесь будет недостаток, нехватка, shortage of actual containers, настоящих действительных контейнеров. That there will be a shortage of actual containers in Asia, impacting European and North American. In Asia недостаток контейнеров в Азии, impacting, который воздействует, воздействующий, European, европейские, Европу, европейские порта, и то есть контейнеровозов, контейнеров, и North American, и Северную Америку. That there will be a shortage of actual containers in Asia, impacting European and North American and all other importers a couple of months from now. Containers in Asia, impacting European and North American and all other importers. Импактинг, воздействующий на европейских, североамериканских и всех других all other и всех других импортеров. A couple of months from now. Воздействующий на этих импортеров a couple of months from now. Парочку месяцев from now, от этого момента. All other importers a couple of months from now. There are scores of ships, as you talked about it, stacked on either end of the canal, and they aren't. From now. There are scores of ships, as you. There are scores of ships. Здесь десятки судов, счета судов. There are scores of ships, десятки судов. Talked about it, stacked. As you talk about it, как вы говорили об этом, it's stacked on, которые накопились, застрявшие, stuck. On either end of the canal, and they aren't going. On either end of the canal, на каждом крае, конце, on either end, с каждого конца of the canal, канала, and they aren't going anywhere, и они не собираются никуда, anywhere, aren't going anywhere, никуда не собираются. The canal, and they aren't going anywhere. Do they have alternative routes? И вот по этим судам, do they have alternative routes? Ведущий спрашивает, do they have, имеют ли они alternative routes? Альтернативные, другие пути. Do they have alternative routes? Yes, the alternative is the long way around Africa. Yes, да. The alternative is, альтернатива это the long way, длинный, дальний путь around Africa, вокруг Африки. Yes, the alternative is the long way around Africa. That in very round numbers is another. That in very round numbers это в очень приблизительных цифрах, very round, дословно очень круглых, приблизительных цифрах is another 5,000 kilometers takes. It's another 5,000 kilometers. Это еще другие 5,000 километров берет. A week longer, but И берет еще неделю дольше, a week longer. burns between 500 and 1,000 tons of fuel. И сжигает burns between между 500 и 1000 tons of fuel и 1000 тонн топлива.
burns between 500 and 1,000 tons of fuel per ship. So it's expensive. Per ship, на каждое судно per ship. So it's expensive. Итак, это очень дорого, накладно, да? Burns between 500 and 1,000 tons of fuel per ship. So it's expensive, it takes a long time. But not only Это дорого, it takes a long time. Это берет долгое время, много времени. But not only is не только это. Is it theoretically possible? Это не только теоретически возможно. It is actually happening already as of the It's actually, это в действительности happening already. last 12 hours. As last the 12 hours, как в последние 12 часов. It is actually happening already as of the last 12 hours. We are now seeing multiple container ships. We are now seeing multiple container ships. Мы сейчас видим множественные контейнерные суда. We are now seeing multiple container ships that have been diverted and is now beginning to take the long route. Мы сейчас видим множество судов that have been diverted, которые были отклонены от маршрута, да, and is now beginning to take the long route. И сейчас начинают брать длинный путь. Ships that have been diverted and is now beginning to take the long route. Now let me fact check something. Now, сейчас, let me fact check something. Позвольте мне, let me fact check, сделать проверку фактов, уточнить факт, проверять факты, fact check, уточнить некоторые факты, something, что-то. Now let me fact check something. Can a gust of wind really blow such a massive... Can a gust of wind, может ли gust, порыв ветра, of wind, порыв ветра, ну, помните, сейчас они все говорят, что ветром надуло, сдуло. Really blow such a massive ship sideways as the... Really blow such a massive ship sideways. Действительно сдуть, blow, да, сдуть such a massive ship, настолько огромное, массивное судно, дословно sideways, в сторону, на обочину. Мог ли порыв ветра сдуть его на обочину? Really blow such a massive ship sideways as the owner of the ships says it did in this case. Such as the owner of the ship says, как as the owner, как владелец of the ship says, как владелец судна говорит, it did in this case, это сделал ветер, it did, это сделал, то есть ветер сделал in this case, в этом случае. Really blow such a massive ship sideways as the owner of the ships says it did in this case. Theoretically speaking, yes. It's like... Theoretically speaking, yes. Теоретически говоря, theoretically speaking, yes. It's like это как вроде... Setting a gigantic sail, that's a... It's like setting a gigantic sail. Это как устанавливая огромный парус. That's a huge force. What has me... That a huge force. Это огромная сила. It's a huge force. What has me wondering a bit here is... What has me wondering a bit here is... То, что заставляет меня теряться в догадках. What has me wondering... Has me wondering, теряться в догадках. Вот что заставляет меня теряться в догадках здесь немножко, a bit. Here is, это здесь. What has me wondering a bit here is, if it is just a gust of wind, well, that's... If it is just a gust of... If it is, если это just a gust of wind, well, that's... Если это просто порыв ветра, well, ну что ж. Wind a lot of times in the Suez Canal. There's wind a lot of times. Здесь ветер множество раз, a lot of times in the Suez Canal, в Суэцком канале, то есть ветер же раньше дул. Wind a lot of times in the Suez Canal. We got
20,000 ships мы имеем, получили 20 тысяч судов. a year moving through. So if it A year, каждый год, moving through, перемещающихся через. So, if it is, итак, если это 20,000 ships a year moving through, so if it is only wind, then we should see this happen. Итак, если это только ветер, only wind, then we should see this happen, тогда нам следует это видеть случающимся. More frequently, we don't. Случающимся мы должны видеть это случающимся более часто. Когда ветер дует, сюда сносит. We don't. Мы не видим. We don't. And more frequently, we don't. It is more likely that it's a It's more likely that это больше похоже на то, что that is это confluence of multiple different factors. Что это воздействие, влияние совместное о множестве различных факторов. A confluence of multiple different factors. Wind might very likely be one of them. Ветер мог быть похоже быть одним из них. Wind might very likely be one of them, but it's unlikely to be the only reason. But it's unlikely to be the only reason. Но это не похоже на то, unlikely, не похоже, чтобы это было только единственной причиной, the only reason. Lars, the industry has been enormously profitable